എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വെൽക്കം ക്ലാസ് 6. ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. The first numbers to be discovered were natural numbers. That is 1, 2, 3, 4, etc. ഇനി ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെ 0 കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ടുഗെദർ വിത്ത് 0 are called whole numbers. That is 0, 1, 2, 3, etc. are whole numbers. ഈ രണ്ട് നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് കഴിഞ്ഞ് see these are natural numbers denoted by capital letter N, and these are whole numbers starting from 0. 0 is the smallest whole number and the greatest does not exist in both, since every natural number has its successor, every whole number has its successor. And what about the left of 0? 0യുടെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും. ഇത് രണ്ടും റേസ് ആണ്. റേ മീൻസ് വിച്ച് ഹാസ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓർ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ സൈഡ് മാത്രം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു indefinitely. And if the left of 0, if we complete this line, അപ്പോൾ 0ന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. വാട്ട് ആർ they? They are negative integers. So what do we mean by integers? Integers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? In two ways we can define integers. First is natural numbers, their negatives including 0 are called integers, or whole numbers together with the negatives of natural numbers are known as integers. And integers are represented by capital letter Z. Z, it is not I. I alla integers in Z ആണ്. And Z came from a German word zahlen, which means to count. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ Z എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പല് ഇന്റിജേഴ്സിന് വന്നത്. And here to the right of 0, the integers are all positive, and to the left of 0, they are all negative. And -1, -2, -3, -4, -5, -6, etc. So we can say that there is neither the smallest integer nor the greatest. Integers in the smallest illa, greatest illa. Since every integer has its predecessor as well as successor. ഓരോ ഇന്റിജേഴ്സിനും predecessor ഉണ്ട്, പിന്നെയോ സക്സസറും ഉണ്ട്. സോ സ്മോളസ്റ്റ് ഇന്റിജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്റിജർ ഇല്ല, ഗ്രേറ്റസ്റ്റും ഇല്ല. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഇന്റിജേഴ്സ് becomes less when it goes to the left side. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇന്റിജേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും. അതേപോലെ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്റിജേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ കൂടി വരും. ആൻഡ് we have to say, or we can say that -6 is less than -5 because -6 is to the left of -5. And -10 is less than -1. -5 is less than 0. -100 is less than -2. Okay, because these are all to the left of these. ഇതൊക്കെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറുത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് 0, the integer 0 is neither negative nor positive. 0ന് സൈൻ ഇല്ല. 0 നെഗറ്റീവും അല്ല പോസിറ്റീവും അല്ല, ന്യൂട്രൽ ആണ്. ഓക്കെ. And these are all to the right of 0, all are positive. To the left of 0, all the integers are negative. ഇത്രയാണ് ഇന്റിജേഴ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. This is comparison of integers.
how to compare two integers using less than or greater than sign. And keep in mind that ഏത് ഇന്റിജർ ആണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതായിരിക്കും എപ്പോഴും ചെറുത്. Using that, or you can visualize this number line and can compare the integers. അത്രയേ ഉള്ളൂ. And the next one, നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മള് ചില ടേംസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻക്രീസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്, ഡിക്രീസ് നെഗറ്റീവ്. പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് പോസിറ്റീവ്, ലോസ് നെഗറ്റീവ്. ഹൈറ്റ് പോസിറ്റീവ്, ഡെപ്ത് നെഗറ്റീവ്. Then what else? Deposit positive, withdrawal negative. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ 0 ഡിഗ്രി. നമ്മൾ മൈനസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ വിന്റർ സീസണിൽ. ചില ഇപ്പം കാശ്മീർ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ മൈനസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ബിലോ 0. അപ്പൊ 0ന്റെ താഴെയുള്ളതെല്ലാം negative integers ആണ്. And how many integers are there in between -1 and -10? എത്ര integers ഉണ്ട് -1 ന്റെ -10 ന്റെ ഇടയിൽ? Between means we have to exclude -1 and -10. അപ്പൊ -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. എട്ടെണ്ണം. In that way, between means you have to exclude. And ഞാൻ ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇതിൽ വരാൻ തന്നെ കാരണം ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ഇന്റിജേഴ്സ് ഇനിയും ചില കുട്ടികൾക്ക് മൈനസും പ്ലസും ചെയ്യേണ്ട കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ NCERT ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ അതിന്റെ കവർ പേജ് അത് അഡീഷൻ ഓഫ് ഇന്റിജേഴ്സ് ആണ് തന്നത്. കുട്ടികൾ, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അഡീഷൻ ഓഫ് ഇന്റിജേഴ്സ്. അപ്പൊ 6th ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റിജേഴ്സ് തന്നെയാണ്, നോ ഡൗട്ട്. സോ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ഇന്റിജേഴ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഇന്റിജേഴ്സ്. And let's consider some examples. Positive 10 plus positive 5. ഈ പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സിന് പ്ലസ് എന്നുള്ള സിമ്പൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇറ്റ് മീൻസ് പോസിറ്റീവ്. Then 10 plus 5 is 15. Then common sign is plus. Then -10 plus -5 is -15. And positive 10 plus -5 is equal to positive 5. I'll explain this. Then -10. Negative 10 plus positive 5 is -5. There are 4 rules for addition of integers. That is, if both the integers, I'm considering only 2 integers now as example. രണ്ട് ഇന്റിജേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയും പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ, if you have to add 2 positive integers, find the sum or add them and give the common sign. Common sign എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ 10ഉം 5ഉം ആഡ് ചെയ്യുക, 15, and both are positive, so we have to give the common sign. And in the second example, both the integers are negative, same sign, so we have to add them. 10 plus 5 is 15, and both, since both are negative, we have to give the common sign, negative sign to the sum. And consider the third example. Here both the integers are of different signs. One positive, one negative ആണ്. So we have to find the difference in this case. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ആഡ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണേണ്ടത്. 10ന്റെ 5ന്റെ difference 5, but the greater number is having a positive sign. So the answer is, so the sum is +5. Then the last. Here also both the integers are with different signs, so find the difference. Difference of 10 and 5 is 5, but the greater number 10 is having a negative sign. And these are the rules of addition of integers. അപ്പൊ എന്താ റൂൾസ്? രണ്ട് ഇന്റിജേഴ്സും സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇന്റിജേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം.
add ചെയ്ത് common sign കൊടുക്കുക ആൻസറിന്. And if both the integers are of different signs, find the difference. Sum കാണുന്നതിന് പകരം difference കാണുക, greater numberന്റെ sign കൊടുക്കുക ആൻസറിൽ. And these are the rules for addition of integers. Then let's consider how to subtract. And subtraction means, subtraction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും take away or what is left out, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാറ്. അപ്പോ നമുക്ക് 10 minus 2, 10 നിന്ന് 2 പോയി, ബാക്കി എത്രയാ 8. Or subtract 2 from 10 is 10 minus 2, which is 8. And subtract 2 minus 10. How to do it? Okay, 10 minus 2 is 8. All of you know this. And what is 2 minus 10? 2 minus 10. And here, since 2 is smaller, we have to follow a rule that in the case of integers, subtraction means adding the additive inverse. That rule we follow. ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് even in rational numbers, algebraic expressions, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ if you follow this rule, ഒരു മിസ്റ്റേക്കും വരില്ല. So 10 minus 2 we can do as 10 plus additive inverse of 2 is minus 2. 10 plus minus 2. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ rule of addition. If both are of different signs, find the difference. Difference of 10 and 2 is 8, but the greater number is what? Is positive. So positive 8. അതന്നെയല്ലേ നമുക്ക് 10 minus 2 8 കിട്ടിയത്. And you have to follow this rule. That is, subtraction means adding. 2 minus 10 means 2 plus additive inverse of 10 is minus 10. Then what is 2 plus minus 10? We know this rule. If two integers are of different signs, find the difference. Difference of 2 and 10 is 8, but the greater number is with a negative sign. So 2 minus 10 is minus 8, 10 minus 2 is plus 8. And this is the rule for subtraction of integers. That is, subtracting means adding the additive inverse. Is it clear? Then we will do some questions. Okay. Very, very important. So study these operations in the 6th standard itself. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വെക്കാൻ പാടില്ല. So we'll do the first step to find the sum. Sum. First question is, പിന്നെ ഒരു കാര്യം, if there is no symbol for any number, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ സിമ്പൽ ഇല്ലാണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it means positive. നെഗറ്റീവില് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് മൈനസ് ഇടാൻ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. So positive 50 plus positive 70. Both are with the same sign, so the rule is add them. 50 plus 70 is 120. Give the common sign. Both are positive. And second, minus 380 plus minus 120. Here both are with the same sign. So add them. 380 plus 120 is 500, but the common sign here is minus. So this is the sum. And the third question is positive 420 plus negative 200. And here one is positive, other is negative. So to find the sum, we have to find the difference. 420 minus 200 is 220, and the greater number is with a positive sign. So plus 220 is the answer. And fourth one is minus 250 plus positive 150. Here also both the integers are with different signs, so find the difference. Difference of 250 and 150 is 100, but the greater number is with a negative sign. So the answer is minus 100.
And we have applied the rule for the addition. These are the sums. And the next difference. Next is to find the difference. First question, 35. Positive 35 or simply 35 minus positive 20. And we apply the rule. That is positive 35 subtracting positive 20 is the same as adding minus 20. Or this 35 minus 20, you know the answer, but we are following the rule. Then one is positive, other is negative. Find the difference. Difference of 35 and 20 is 50, but the greater number is with a positive sign. And second, 72, no symbol given, but it is positive, minus 90. Here, in both, no signs are given, but it is positive. Then 72 plus additive inverse of 90 is minus 90. Now, first integer is positive, second is negative. Find the difference. Difference of 90 and 72 is 18, but the greater number is with a negative sign. So, 72 minus 90 is minus 18. And the third is minus 25 minus 18. And follow the rule. It is minus 25 plus, subtraction means adding. What is the additive inverse of minus 18? It is 18. So, here one is positive, other is negative. Find the difference. Difference of 25 and 18 is 7, and the greater number is negative. And the fourth one, it is minus 32 minus 40. Minus 32 minus 40. Same case. It is minus 32. Subtracting minus 40 is the same as adding plus 40. And here the two integers are with the different signs. So find the difference. Difference of 32 and 40 is 8. But here the greater number 40 is positive. Okay. Adding. The additive inverse of minus 40 is plus 40. So, greater number is with a positive sign. And so, the difference we got as positive 8. Clear now? Okay. And sometimes the question will be asked to do both in the same. Simplify na varnittu question undavum. Adil rendu operations cheyanundavum. And simplify. First question, simplify. Question number 1 is 23 plus minus 33, then plus 40 plus minus 20, then minus 10. This is the first question to simplify. And in this case, what to do is here plus. Ivide addition aanu, ivide addition aanu, ivide addition aanu. And subtraction also we can change into addition because subtraction means adding the additive inverse. So, adum kodi namukku endakam addition aakam. Because subtraction means adding the additive inverse. That is the first step. Plus additive inverse of minus 10 is 10. So we got or plus. Then what to do is nammal positive side onnichu group cheya. 23 positive aanu, 40 positive aanu, pinneyo 10 um positive aanu. Out of 5 integers 1 2 3 4 5, 3 are positive and 2 integers are negative. Adine rendine namukku adutha ezhudam. So we apply the rule of addition of integers. 3 positive aanengil add them and give the common sign. 40 plus 10 50, 50 plus 23 is 73. This is positive. Plus 33 plus 20 is 53, which is negative. Common sign. These two are negative integers. So add them and give the common sign. And here we have 2 integers. One is positive, other is negative. So find the difference. Difference of 73 and 53 is 20. But the greater number is with a positive sign. So plus 20 is the answer of this first question. Clear now? Okay. So first we did only this
has changed into addition. Subtraction means adding. Additive inverse of minus 10 is 10. So we have to find the sum of these 5. But out of these 5, 3 are positive. That means add chedu. Pinne rendanna negative. Adu rendum add chedu. So we got 2 integers. Adil one positive, one negative. Find the difference and give the sign of the greater number. And the last question. Same type. Only addition and subtraction today. Last one is minus 125 minus 3 minus 157 plus 6. This is the second question to simplify. And what to do? This minus 125 is a single integer. This is an integer. So minus 125 and here idu subtraction. Subtracting minus 3 is the same as adding minus 3 in additive inverse of 3. Then subtracting 157 is the same as adding minus 157. Then plus 6. Okay, subtracting 157 is the same as adding the additive inverse. Then what to do is, namakku negatives only cheyda. Minus 125 plus minus 157 together. This is negative. This is positive. Plus 3 plus 6. And what is 125 plus 157? Both are negative. So add them and give the common sign. 7 plus 5, 12. Then 5 plus 2, 7 plus 1, 8. And 1 plus 1, 2. We get it as minus 282. Plus 3 plus 6 is 9. So what will you get? Here one is negative, other is positive. Find the difference. Difference of 282 and 9 is 273. But what is the sign? Greater number is with the negative sign. So minus 273 is the answer for this second question. Is it clear? Then sometimes question will be asked, subtract minus in words. Subtract minus 4 from minus 10. Suppose you are asked this question. Subtract minus 4 from minus 10. This is words in the sentence. We have symbolic. Suppose subtract 2 from 10. From edano, first. Subtract 2 from 10 we write as 10 minus 2. Subtract minus 4 from minus 10 may be written as minus 10 subtract minus 4. This is the symbolic form of this sentence. Subtract minus 4 from minus 10 may be written as minus 10 minus minus 4. Then apply the rule. Subtracting means adding. The additive inverse of minus 4 is 4. Minus of minus. Then minus 10 plus 4. One is negative, other is positive. So find the difference. 10 and 4 difference is 6 and the greater number is with a negative sign. So the answer. Subtract minus 4 from minus 10. The answer is minus 6. Okay. And in the next episode we will be discussing the multiplication and division of integers. And please subscribe the channel. Stay tuned. Watch the channel. Thank you.